Okay, welcome back mga scalper. Another technical analysis for BTC and wag na nga nating patagalin pa. Daily time frame is another green candle. Above average yung volume, forming inverted pin bar, and welcome to 70k na yung BTC. Silipin natin yung possible scenario sa lower time frame. So yung technical analysis yesterday, BTC is breaking yung symmetrical triangle natin. Possible mag-pullback since below average yung volume. And the good news is, sinundan ng green candle. So merong sumalo sa trendline resistance natin. And nakasundot yung BTC sa taas. So congrats sa mga nakakupit. So what we expect sa ganitong scenario, since meron tayong bagong trendline support area here, kung makikita natin, meron tayong low, higher low, and multiple higher low. Although merong candle na sumundot sa baba, but nag-close pa rin above